Towards a Better World, Lowada Sangarawa, a Sinhalese poem of the 15th century by Venerable Vidagama Maitreya Mahathera, 2000, translated by Bhikkhu K. Jnanananda. Dedicated with gratitude to the Venerable great poet of Vidagama and to my departed parents for the influence of this poem on the formative year of my life. First edition 2000, published by Dhamma Grantha Mudrana Bharaya, Dhamma Publications Trust, the Department of Public Trustee, Sri Lanka. Strictly for free distribution. Introduction. Towards a Better World is a translation of the famous Sinhala didactic poem Lowada Sangarawa, composed by the Venerable Vidagama Maitreya Mahathera, 15th CAD. This venerable poet flourished during the Kotte period of Sri Lankan history, which saw a revival of Sinhala literature. As the head of the Vidagama Sri Jnanananda Monastery, a leading educational center of the Kotte era, the Venerable Mahathera made a notable contribution to Sinhala literature and Buddhist culture with his rare poetic talent and eloquence in preaching. Lowada Sangarawa is the best known among his literary works, both for its remarkable poetic excellence and the vast impact it has made on the lives of the Buddhists ever since it was composed. Drawing his inspiration from the colonial discourses which emphasized the value of birth as a human being in an extremely rare Buddha age, with its prospect of an exit from the sansaric cycle of births and deaths. The Venerable poet sounds a clarion call to arouse a sense of urgency in making the best use of that rare opportunity. He makes no pretense in addressing the poem directly to the reader himself, awakening him gradually from common sense to a deeper sense of values. The purpose of the poem is to instill and inspire, aiming at an inner transformation in the reader and the listener. The language and the idiom used are geared to the benevolent purpose of a character molding. Couched in the classical Sinhala meter abounding in alliteration, the poem is a perfect blend of sound and sense. Its powerful diction is marked by an effective employment of stirring metaphors and smiles, both canonical and original. The imagery is often so picturesque that most of the verses could well be depicted pictorially. We have resisted the temptation to render the poem into English verse in order to be more faithful to its contents. Any traces of poetic diction, however, that may have crept
into the present translation are probably due to the very inspiration coming from the original itself. Lowada's Sangarawa has had an immense appeal to several generations of Buddhists over the past few centuries, mainly because of its lucid presentation of the salient teaching of the Buddha. Within the space of 4 lines full of rhyme and reason, the poet would often drive home a deep truth of Dhamma through harmless similes and metaphors. In just 4 lines, he could make one vividly aware of the ironies of one's present of situation so as to bring about a transformation in one's total outlook of life. In this respect, the poem has the flavor of the come and see quality of the Dhamma, ehi passiko, as well as the quality of leading one onwards, opanayiko. The poem vibrates through and through with a note of compassion for the morally degraded, lifting them up to an awareness of their potential for higher things. The hortative tone of the poem comes, it seems, not from an ivory tower, but from a heart that almost beats for those who have gone astray due to ignorance of non-knowledge. Clarification has to precede purification at last initially. So the poet has modestly chosen the common medium of the natives, making a case for effective rather apologetically, in preference to the more fashionable Pali of the elite. True to his promise, the poet has succeeded in portraying vividly the manifold dangers in samsara, the cycle of recurrent birth and death, with its relentless law of karma, the moral law of cause and effect, and in highlighting the ideal of the sublime peace of Nibbana as the ultimate goal in life. At a juncture in which the West is looking up to the wisdom of the East to make its own concept of the millennium a reality, this time honored didactic poem of the Venerable Vidagama Maitreya Mahathera is presented here in translation in the hope that it will contribute towards a better world. The amoral and the immoral trends in the modern society, wedded as it is to material progress as the handmaid of prosperity, are leading towards moral anarchy with disastrous consequences. May this translation towards a better world help in bring about an inner transformation by an awakening to the true values of life. Bhikkhu K. Jnanananda. Podgul Gala Aranya Pahang Kanuwa Kandegedara Devalegama Sri Lanka June 2000 BE 2544. Note: as the poem has come down with many variant readings, several editions had to be collated for the present text and translation. Namo Buddhaya. Homage to the Buddha. Set siri dena maha gunamodanang Sat hata vana bhava dukata vedanang Tit gana duru duralana dini danang Sit
sato sinnama dimmunidanang. Glad at heart, I pay homage to the Supreme Sage, the giver of blissful peace, the great ocean of virtue, the precision for the sansaric ill of beings, the sun that dispels the pitchy darkness of false views. Amapamanin pavasumuni danatatu මෙම හැම දෙන බාල වයිදැක් විය යුතු තම තම නැන පාමනින් දැන ගත යුතු මම නමදිම් සාද හම්පාදාසිතු. Pleased in mind, I pay homage to the true Dhamma proclaimed by the Buddha with discerning wisdom to suit the levels of understanding of all beings, the Dhamma which invites one to come and see and which is comprehensible by each according to his degree of intelligence. Number 3. Sirimat Bhambasira Sei Papisina Sariyut Mahamugalan Pilivelina Pilivet Saru Maha Sangagana Sobana Mudunat Banda Nama Dimbati Pemina. With clasped hands on my forehead, I bow down to the great Sangha, the worthy order rich in virtue, coming down from the lineage of the Venerable Sariputta and Moggallana, for whom the heads of illustrious Brahmas served as a doormat for rubbing their feet on. Manaram Naradam Saridam Sanganata Melesin Betien Adarin Namakot Vesesin Peladam Nomadat Danahat Pavasam Kalakam Paladan Helukot. Having thus expressed my adoration with fervent devotion to the incomparable tamer of the tameable, to the Dhamma and to the Sangha, I shall now go on to relate the results of Kamma in Sinhala, particularly for the benefit of those who do not know the teachings in the Pali Canon. Dahamata sarikota eluven peraki Kaviyata sita pahada sita nisaki Sihikota kanda pili vela dos noeki Nivanata sapamini sangha seta namayeki. On listening with rapt attention to a recitation of some Sinhala verses composed in tune with the Dhamma, 60 monks attained Nibbana in the past by reflecting on the manifold perils in the process of the 5 aggregates. Ebevin eloven kiwai another Novemin Betien Adarin Namakar Satosing Esuot Medaham Manahar Sabevin Siduve Sangamok Sirisar. Therefore, without showing any disrespect simply because it is worded in Sinhala, if you listen to this marvelous Dhamma with worshipful devotion and gladness, you will surely gain heavenly bliss and the bliss of emancipation.
බිම ඉඳ සිටකී බණනාසන්නේ විමතිව උඩ ඉඳ සිටනාසන්නේ කැමතිව කීවොත් විමසාසන්නේ එමවාද සංගමොක් සැපසාදන්නේ. Do not listen to a sermon seated on the floor while the preacher is standing. Do not listen to it with a confused mind seated on a higher seat than the preacher. When someone is preaching, listen attentively with interest. It is such hearing of the Dhamma that holds the prospect of heavenly bliss and the bliss of emancipation. සියල් සසර දුක් දුරු කර නොයකි අසල් කරන මොක් සිරි සැප නිසැකි සියල් සතුනි පින් කරවායි මුනිකි නොකල් අටෙකි පින් කම් කළ නොහැකි. Let all beings do meritorious deeds which definitely lead them towards the bliss of emancipation, freeing them from the manifold ills of samsara. This is the advice of the Buddha. There are, however, 8 inopportune circumstances which make it impossible for one to do merits. සිතුවත් බිය කරවන ආරතරයේ වැටුනොත් එක් සිය සතිසක් නිරයේ බලවත් දුක් විඳිනය කාරදරයේ මදකුත් පිනකට නැත අවසරයේ. If one falls into one of the 136 hells, which are frightful even to think of, one will have to undergo immense suffering and hardship. Then there will not be the slightest opportunity for doing merits. තිරිසං ජාතියේ උපනත් පව්කොට අවසන් නොව බිය පවතී පිට පිට මද සංසුන්කමකුත් නැත හැම විට සලසන්නේ කෙලසද සිතු පිනකට. If one is reborn in the animal realm as a result of doing evil deeds, one will be endlessly gripped by constant fear. There will not be the slightest peace of mind at any time. How then can one direct one's attention to merit? උපනත් පේතව පව්කොට නොපානත් කලෙකත් නොලැබෙයි සෙම්සෝටු පමණත් උගුරත් නොතෙමෙයි සුරගාංග වැටුනත් කලෙකත් පින් නොකැලැකිමැයි සිතුනත්. When one is reborn as a peta, a ghostly being, having done evil deeds which violate moral laws, one will never get at least phlegm and snot as drink. One's throat will remain parched even if one falls into the heavenly river. It is impossible then to do any merit, even if one who wishes to. පව්මිස පින කැයි නොකරන හැම කාල මුනිබණ නොපවතිනා පිට සක්වල නිසි ලෙස උපනාත් ලැබ දාන මන කාල කිසි කලෙකත් කුසලක් නොකලැකි බාල.
When one is born in outer regions where the Buddha's teaching are unknown and where people are always doing evil deeds with no idea of merits, one can never do any worthwhile skillful deed even if one is born into wealthy circumstances. දද මිනිසුන් බාස්ගෙන කිසි කලෙකය තද අකුසල් කෝට කුසලින් වැලකය අඳගොළු බීරීව ලදුවත් මේ කාය මද පිනකුත් නොපිරෙයි බාල නිසැකය. If one has got this body in a blind, dumb, and deaf form, having committed grave unskillful deeds and neglected the skillful, owing to one's faith in the words of foolish people at some times or other, one cannot gather even a little merit, have no doubt about it. සිත මිස කය නැති බඹලොව සතරේකි සිත නැතිවම කාය ඇති බාඹ තලයේකි මෙද සතපින් කෝට උපදීන පෙදේසේකි එහි උපනත් කුසලක් නොම කළ හැකි. There are 4 Brahma worlds where only the mind exists but not the body. There is also a Brahma realm where the body exists without the mind. These two are realms where beings are born due to merits done, but once born there, they are unable to do any skillful deeds. බල කොටුවන්තර මෙසාසර නුවරේ මුල සැටුවන් දාලුලන පව් පඳුරේ විසකටුවන් සාංග මොක් මාග අතුරේ මිසදිටුවන් ආයටත් පින් නොපීරේ. Merits do not accrue also to those who adhere to wrong views, which are comparable to a citadel within the city of Sansara, or to a parasitic root which throws out a flush of sprouts in the bush of evil deeds, or to poisonous thorns on the pathway to heaven and Nibbana. බුදු කෙනෙකුත් මේ ලොව නූපංවාර අඳුරෙක්මය සාදහම් නැති මෙසාසර ඉඳුරා නොදැනී පව්පින් තොරතුර සිදු නොකැලෙකි ඉන් සගමොක් සිරිසාර. In an age in which no Buddha is born in this world, this samsara is in utter gloom as it is deprived of the good Dhamma. There is no clear-cut distinction then between demerit and merit, and therefore it is not possible to attain either heavenly or nibbanic bliss. සැබෑවින් බණ ඇසුවත් මුනිඳුන්කි ගොළුවන් බීරන්සේ නොව සැලකි ඉඳිනෙන් මිසතෝප කුසලින් වැලකි මෙලෙසින් පින් නොකලකි කල් අටේකි. Though it is a fact that you have heard the Dhamma preached by the Buddha, you are now neglecting skillful deeds only because you do not pay heed to it like the dumb and the deaf. There are only those aforesaid 8 occasions which truly make it impossible to perform merit. දිගු පුලුලින් සක්වලවන් සිඳු කුස
සියවසකින් උඩ එන කැස්ම් බාහිස වියසිදුරෙන් නෑගේ තත් දුගතිය බැස තව උපදින්නට බැරි මේ මිනිස් කුස. Even if a turtle rising up to the surface of the ocean, which is as long as wide as the world system itself once in every 100 years, would succeed in thrusting its head into the hole in a yolk by chance, it is far more difficult for one who has gone down into a bad bone to get the chance of being reborn again into the human world. Kalakini budu kenekun upadinne දුකකිනි මිනිසාත් බව ලැබ ගන්නේ මෙදෙකිනි මෙසාසර දුක් දුරලන්නේ සුදනෙනි කිම වීරිය නොකරන්නේ. Rare indeed is the birth of a Buddha. Hard it is to get human birth. It is with the help of these two that one make an end of this sansaric suffering. Good men, why don't you put forth your best efforts? Pas pau kota meta nat laba sokaya gos niraye duk vinditi anekaya. රැස්කොට ඉන් පින් මෙමිනිස් ලෝකය සිස් නොකරව් කාලකින් ලාත් මේ කාය. Committing the 5 evil deeds and being remorseful here itself, they go down into hell to undergo manifold suffering there. So do your best and accumulate merit now that you are still in this human world. See to it that you do not throw away this rare chance of a human birth. Kannan men visa amba palarisse mansantos kara kima pala sesse දැන් ඒ මාරුවා පාසු පස්සේ ඉන් පින්මය කාට යුතු නම් දස්සේ. What is the use in gloating over the pleasures of sense like those who go on eating with relish poisoned mangoes? Close on your heels comes death even now. So it is merit that you should do if you are clever enough. Isagini gattaku egini nivana lesa kusalata madakut pamanovanu misa mesasara atn hera noyana me duk rasa වෙසසින් නැත ආත්ම හරිනා උපදේශ. There is no other special advice to be given for abandoning this mass of suffering which does not leave this sansaric existence than to be as heedful in doing skillful deeds as one whose head is on fire is in trying to put out that fire. Tatakin gena damu wat kata numba kusa ataraka norandana me pimbima misa sita satosin pin nokolot nisilesa නැත සිටිනා තැන් සතර ආපාමිස. Just as a pebble, even though thrown up skywards with effort, rests nowhere in between but falls back
to the ground. Even so, if you do not do merit in the proper way with a joyous heart, there is nowhere you can rest except in the fourfold hell. තිරව නොසිත කුණු කය මේත මායේ නොතිර බවට විදුලිය උපමායේ නිතරම කය පාවකට නොනමායේ කරව කුසල් වීරිය නොපමායේ. Do not regard this rotten body of yours as stable. The lightning streak is the simile for its unstable nature. Without ever blending this body towards any evil deed, always strive on to do skillful deeds without delay. Andurehi asloma vidinata duradi විදුලිය පැහැවැර දුන හොත් වරදී විදුලිය වන්මේ කයලත් තැනදී සිදු නොකොළොත් මාතු සගමොක් වරදී. In shooting an arrow in the darkness of a night at a hair of a horse's tail from afar, if you miss the flash of lightning, you have missed the target. Now that you have got this body which is comparable to a lightning streak, if you neglect skillful deeds, you will miss the chance of winning heaven and Nibbana. Kotana unnat neta maru hata bada විඳින මෙසැප පින් ඇතිතෙක් වේදා ගෙවන සසර දුක් බුදු බාන නාදා කුමන නැටුම් කේලි කවට සීනාදා. For death there is no hindrances anywhere. Isn't it a fact that all these pleasures last only so long as one has merit? Without believing in the words of the Buddha which bring sansaric sufferings to an end, what is the use of dancing, of fun and frolic? සැදැහැත්තං හාට බව දුක් නොකැමැති යහපත් කල්මේ කල්මිස වෙන නැති දනිතොත් දන්සිල් ගුණ සාත නොනැවති පැයකුත් අවුරුදු දහසක් විතරැති. To those who have faith, who do not like the suffering in existence, there is no better opportunity than this Buddha age. If beings only knew the value of charity and morality, even an hour is worth 1,000 years. Ada ei maru pinkara ganne කෙලෙසද සෙට මාරු නේතිසි තන්නේ කිකලද මහසෙන් මාරු ඇප වන්නේ කුමටද කුසලට කම්මැලි වන්නේ. Today, even today, death might come. How can you rest assured that death will not come tomorrow? When will Mara with his mighty army be yours guarantor? Why are you so lazy in doing skillful deeds? Kumatada kabi niti sarasenne කොතනද මේ කාය ඇරගෙන යන්නේ ඇම සඳ නොමැලිව පින්කර ගන්නේ එම වද බව සායුරෙන් ගෝඩලන්නේ.
For what are you always getting ready, eating and drinking and adorning yourself? Where are you going to take this body? Be diligent at all times in doing merit. Isn't that what takes you beyond the ocean of existence? Terava sasara sayuren topa nolasa තිරව ලබන මොක් සිරිසැප උදේසා තොරව පවින් නිතරම මුනි බනසා කරව කුසල් වීරිය පාසු නොබැසා. In order to attain the stable bliss of emancipation by crossing the ocean of samsara, always abstain from evil with diligence, having listened to the Buddha's teaching, and devote yourself to skillful deeds with unremitting endeavor. හැම විට පිනටම සිත පාදන්නේ නිවනට මග ඒම වද සාදන්නේ වැඩකට කීබාස් කිමනාදන්නේ නිරයට වන් කාල දෝතෝපදන්නේ. Be ever keen on meritorious deeds, for that is what opens up the road to Nibbana. Why don't you have faith in what is said for your own good? Are you going to realize the truth of it only after falling into hell? Moksiri dena muni dunge upataki kapkelasiya dahasaki nut නොලාදැකි පත් වූ එබුදුන්ගෙන් යුත් මෙකාලකි එත් වැරදුන තැන පරලෝව පිහිටකි. The birth of a Buddha, which offers the prospect of the bliss of emancipation, is hard to come by even in 100,000 years. This is such an age of a Buddha. If you miss this opportunity, you will find yourself helpless in the next world. At veda para veda samavasi tanne met sita sausata kerehi karanne එත් බැරි නම් තෝප සසරගේ වන්නේ සෙත්පුර සැප කෙලසකද ලාබන්නේ. Regard as equal your own welfare and the others' welfare. Have thoughts of metta, universal love for all living beings. If you cannot do even that much, you will languish alone in samsara. How are you going to attain the peaceful bliss of Nibbana? Masle nati at balu leva kanne kuspirumak palayak nola banne ලෙස් ඒ සැපතෙහි ලොබ නොසිතන්නේ දොස් නොපෙනෙනු මිස දුක්මයි වන්නේ. A dog licks in vain a fleshless bone which has nothing in it to fulfill its stomach. So vain are sensual pleasures for which you should not feel greedy. Though you may not see anything wrong in them, they lead only to suffering. Maskatiyak gat ukuseku ahase mas nodamuwa uku sangen venase paskam rasa loba kala hot emase
පස්විසි මහා බායකින් දුක් සැලසේ. An eagle which soars up into the sky with a morsel of flesh will be pecked to death by other eagles unless it drops that piece of flesh. Even so, if you crave for the fivefold pleasures of sense, you will come to grief through 25 great fears. Seta salasana muni bana ඇත සුමීරි ඇත තොපගේ කන් ඇසුමට නොබීරි නැත කරනට පීනකුත් මේ තොපට බෑරි සතර අපා දුක් වද විඳිනට බෑරි. There are the sermons of the Buddha which are so sweet to the ear. You have your ears to hear which are not at all deaf. There is no merit to that you are unable to do. Is it only the suffering in the four hells that you cannot endure? Karana kalata pau miriya mise විඳින කලට දුක් දැඩි වෙයි ගිනිසේ ඇඳින එපා දුරලන උපදේසේ නුදුන මැනවි තුන් දොර ආවකාසේ. As sweet as honey is evil when you are doing it, as scorching as fire is pain when you suffer for it. Getting acquainted with the advice that helps you abandon that evil. Leave no room for any transgression through the three doors of action. Adamin ජීවත් වෙනවා විතරට දැහැමින් මිය යානු සොඳමැයි දනහාට මෙලෙසින් වදහාල මුනිබාන සිහිකොට සැබැවින් පින්කොට පැමිණෙව් නිවනට. Far better it is for beings to die righteously than to go on living unrighteously. Calling to mind this teaching of the Buddha, be ever earnest in doing merits and attain Nibbana. එකම සාතකු තාම මව්මාල දුකටා වෙනම හැඬු කාඳුලේ බිඳුවලටා මෙහැම මුහුදු දිය අඩුවන කලටා තවම සසර ආලය ඇයි තොපටා. When the drops of tears that a single being has shed in weeping for his dead mother alone is far more than the waters of all the seas taken together, why are you still attached to this cycle of recurrent births and deaths, samsara? ලිපගිනි මොළවන තෙක් දිය සැලියේ සැපයක් යයි කාකුළුවාදිය කෙලියේ එපවත් තොප සීත තොත් නොහැකිලියේ සැපයක් නම් නැත කම් රාස කෙලියේ. The crab in the water pan revels in water sport until the fire is kindled in the fireplace. If you do not shrink from pondering over that fact, you would realize that there is no true happiness in sense enjoyment. උඩු සුළඟට අල්වාගෙන යන්නේ තනසුල නොදෙමි නම් ආත දන්නේ වරපලයයි කම් රස තේපලන්නේ
එදකල කම් නීරයේ පැසවන්නේ. Walking against the wind with a grass torch in hand, if one does not drop it in time, one will burn one's hand. One might speak of sense pleasures as if they are the highest gain, but the evil deeds one commits for their sake will mature into sufferings in hell. පිරුලෙන් අරගත් අබරණ මගුලට දමමින් ගැතිවන අයමෙන් අනුනට පෙරපින් ඇතිතෙක් විඳිනා සැපතට තෙපිදැන් උඩඟුව නොවාදියූ නිරයට. Like those who become humiliated by others due to wearing ornaments borrowed for a wedding, do not be proud of your pleasures now, which last only as long as you have merits, and find yourself thrown into hell. වදයට බැඳගෙන ගෙන යාන සොරුටා වදමල් දම්ලු බෙර පිරිවරටා ලද ඉසුරෙහි ලෝභ වූවොත් පිනටා එද සැපතෙහි කළ කම්මාරු රවටා. Even as a robber in bondage, while being led in procession to the place of execution, would pride himself on his symbolic blood-red garlands and the death knell of tom-tom beatings. If you are greedy of the prosperity you have got, you will be tricked by Mara in the very enjoyment of fruits of your good deeds. දැමුවෙන් ගිරිමුදුනෙන් හෙන සොරුටා පවනින් කම් නැති මෙන් ඇඟගිමටා ජරයෙන් මිදෙමින් යන මාරු මුවටා සැපතින් කිම පව් කම් කළ තොපටා. As the robber flung from hilltop in punishment has no use of the resulting cool breeze to allay the heat of his body, what is the use of that wealth to you with all your evil deeds, as you drop from the hilltop of old age into the gaping mouth of death? අලවන මේකම් රස දෝස විමසා ඵලයව් තපසට පුළුවන් වයසා ඵල රස විඳ ගස උඩ උන් මිනිසා මුල සිඳිනා තෙක් ඉඳීදෝ නොබැසා. Discerning the peril in these sensual pleasures that are so alluring, go into ascetic seclusion while you are still able-bodied. Will the man who is enjoying the sweet taste of fruit at the top of the tree stay put without climbing down until the tree is cut down at the root? Number 46. බනනම් නිබෝරුය මුනිවර ඉන්නේ කයනම් නොතිරය අදහාගන්නේ පනනම් තන ආග පිණිබිඳු වැන්නේ පිනනම් නොපමාවම කරගන්නේ. The teachings of the Buddhas are never false. The body is unstable, have no doubt about it. Life is like the dew drop on the tip of a blade of grass. Merit is something to be done without delay.
අසන් මෙමා කී දේ වැඩ ඇතිවන පසන්සිතින් උන්නත් පව් කරමින උපන්නොතින් මාතු යක් වූ පිසසුන සයින් ඇවිද පිනකුත් බැරි එපාවින. Listen to what I say for your own good. Though you are happy now doing evil deeds, if you get reborn among devils, goblins, and ghosts, you will only hang around in hunger, unable to do any merit due to those evil deeds. ලොබේ සිතින් පව් කළ හැම සතටා සබේ කියතිගෙන ගොස් යාම රජුටා ඉබේ ඉන්ට නොයේදී සිතු රඟටා ලැබේ නිරාදුක් පැමිණි එවිටා. All beings who commit evil deeds with thoughts of greed are taken into the presence of Yama, the king of the dead, and accused before his court. Then they will not be allowed to have their own way but will have to suffer the tortures of hell. Number 49. Tosin noyek sapa vinda sama haruniti ඇසිම්ම දැක පව් පින් කළ උන් ගති බසින් කිවත් ආදහා පින් නොකරති ගොසින් නිරේ වැටුනොත් දුක් නිම්නැති. Some who are always happily enjoying various pleasures, though they may see with their own eyes the state of the evildoers and of those who do meritorious deeds, refuse to believe in it even if someone explains it, and so neglect the doing of merits. But once they end up in hell, they will have to undergo endless suffering. Pimpav nodanama අනුවන කම්කොට කන්නම් මස් රාස සොඳමැයි කරතුට ඉන්ගැලවෙනු බැරි නොගොසින් නිරයට දැන් එම ආලය අරිනේ අද සිට. Those who eat meat, realizing its taste with joy, being ignorant of the distinction between merit and demerit, are acting unwisely. They are unable to escape the evil result of those deeds without going to hell. So give up that attachment to the taste of meat now onwards from today itself. Kala rasamusu bojana karapem ගාලා සුවඳැති සඳුනුත් මනරම් ලාලා අබරණ නිසිලෙස සැරසුම් පාලා ගියවැනි බහුරු කෝලම්. Eating greedily tasty foods, applying fragrant sandalwood paste, and adorning oneself with ornaments to match. One is only playing one's comic parts in a variety show. මෙබස්තමනුවනින්ම විමසා නොතිර වූ කය ගතියසන්නේ දෙතිස් කුණුවෙන් යුතුව මදකුත් සාරනු බව නැනින් දන්නේ මිනිස් බවලත් තැනේ කුසලක් නොකර උන්නොත් අපලවන්නේ සතිස් එක්සිය නිරේ වැටුනොත්
එදායි අනුවන කම් දැනෙන්නේ. With your own powers of reasoning, examine what I have to say about the nature of this unstable body. Understand with wisdom that this body, with its 32 repulsive parts, has no essence at all. If you neglect skillful deeds, having won this opportunity of human birth, your life is useless. The day you fall into one of the 136 hells, you will realize your folly. පෙරත් ජාතියේ පතාගත් දැන් හේතු බලයෙන් මෙතැන්නේ ළඟත් වෙන්නොව සමග දවසැර උන්නොමුත් සෙනේ හසින්නේ පනත් යන කල තනිවගෙයි උන් අයත් වෙන් වෙති බඳින්නේ පිනුත් කළ නිති කැටුවයෙයි ගිය තැනේදී සැප විඳින්නේ. Due to some wish made in a past birth, you find yourself now thrown together with your near and dear ones, with whom you affectionately spend your days without separation. But when you breathe your last all alone, your connection even with those in your own household will be broken. It is only the merit you have done that will accompany you and make you happy wherever you are reborn. සාරනු කුණු කයක් ඇරගෙන කරන බහු නාටක තදේ නෑර තම හිමි සමග දවසැර උන්නමුත් සැප විඳ විඳේ ගෝර මරුවා පැමිණි කල් දැන යන්ට කැඳවා එම සඳේ භාරවම සිටුවන්න බැරි වේද පිනක් කරගත් තොත් සොඳේ. Going about with a putrid body with nothing substantial in it, you give yourself a varied entertainment, dancing and pranking. You may spend your days enjoying pleasures with your husband without leaving him, but when ferocious death comes to snatch you away, knowing the right time for your departure, who will stand you surety to keep you here? Don't you think it worth you while to do some merit in time? සරණ මුනිදුගේ අදාපිනකුත් නොකර ඉන්නේ කුමටදෝ මරණ පැමිණෙන කලට යමයා අවුත් කැඳවා යන්ටදෝ කරන සොඳකම් දන් පිනක් කළ කියනු නුවණින් සොඳ වෙදෝ කුමන අනුවන කම්ද නැහිනි අඬනු සිටුවා ගන්ටදෝ. Why don't you do any meritorious deeds with faith in the refuge of the Buddha? Are you waiting for Yama to come and take you when it is the time for death? The best thing to do for the sake of a dying man, if one is wise enough, is to remind him of the meritorious deeds he has done. How unwise it is to weep for him, you relatives. Can you make him stay on by weeping?
අඬාලා කම්පාව උන්නත් ඉතින් දැක්මක් නොවන්නේ තනාලා සිත පිනක් නොකරම කිම්ද උපයා තබන්නේ දමාලා යන නරක කුණු කය කුමට දෝ සැප විඳින්නේ දිනාලා මොක් පුරට යන්නට මකීමේ බණ අසන්නේ Though you may weep and grieve, never again will you see him. Without developing your mind and doing any merit, why do you simply earn and hoard? What is the use of entertaining this wretched, putrid body which you have to abandon and go? Listen to this sermon of mine so that you can conquer your passions and reach the city of Nibbana. සිටින ඇවිනගෙන මෙසාසර බිලියේ විඳින මෙසැප ජාරයෙන් තැලි තැලියේ දකින නැටුම් වැනි විදුලිය එලියේ මෙදැන නොකර කුසලට කම්මැලියේ Stuck on the hook of samsara and oppressed again and again by old age. Your indulgence in these pleasures is like seeing a dance by the flash of lightning. Knowing this as a fact, be not lazy in doing skillful deeds. Dan pin beri de kai no si tanne අන්කල පින් ආනුමෝදන් වන්නේ උන්ලද පින්සාරි පින් ලැබ ගන්නේ ඉන්වද සගමොක් සැපසාදන්නේ Do not think that charity and merit are impossible things. Rejoice in the merit done by others and thereby earn as much merit as they themselves have got. Isn't that what assures you of heavenly and nibbanic bliss? සයට වේද රස මුසුබත් කන්නේ ගඳට වේද ඇඟ සුවඳ කරන්නේ ලෙඩට බේති මේ මෙලොව සතුන්නේ කුමට මීට සැපයකැයි සිතන්නේ Is it not for hunger that you eat tasty rice? Is it not for foul smell that you apply scent on your body? These are only medicines for the sickness of beings in this world. Why then do you regard these as pleasures? Manen inditat me sapa perumaya සීනෙන් ගෑසුවඳක් සේ බොරුමය දානෙන් සීලෙන් නොකොලොත් දරුමය පානෙන් අඳුරට ගෙන යයි කරුමය Though you proudly think that these pleasures are the highest, they are as false as a scent applied in a dream. If you do not practice the Dhamma with liberality and virtue, your karma will take you from the lamp to the gloom. දරරැස ගිනි ඇවිලුණු කාල නිබාන්දේ
ගිනිමිස දරයයි යන බාස නොයේදේ එම ලෙස එක්කොට වදහාල මුනිදේ දුකමිස කය කැයි යන බාස නොයේදේ. When a heap of firewood is fully ablaze with fire, firewood is not the proper word for it but fire. Even so has the Buddha brought the two together in his teaching that to call this a body is improper as it is nothing but suffering. Indithot bokal jarayen visire නැතහොත් වැදයයි මරුමුව කුහරේ මෙමහත් ජරමාර දෙදෙනා අතරේ මෙසැපත් සැපයයි ගනිදෝ කවරේ. If one live long, one will crumble up by old age. If not, one will be swallowed up by the gaping mouth of death. Sandwiched between these two major predicaments, who will truly regard these pleasures as pleasures? Asal geyaka sora kam giya dawaseka kuhul sitin indine tamageya reka සියල් සතුන් මාරු ගෙන යනවා දැක කුසල් නොකර ඉඳිනේ ඇයි නොවසැක. The day your neighbor's house is burgled, you keep watch and ward over yours with a cautious mind, seeing how death is snatching away all beings. Why are you so complacently looking on without doing skillful deeds? Ganga yana at kuna in the mass rasata Sindhu med veda vena sunu men kaputa ලද ඊසුරෙහි ලෝභ කළහොත් තොපටා භවසායුරෙන් ගාමනෙක් නැත ගොඩටා. Like the crow that perished in mid-ocean owing to its greed for the taste of meat, as it perched on the carcass of an elephant that drifted down the river, if you are greedy of the prosperity that has come your way, there is no prospect of crossing the ocean of existence for you. Parasaturan eti etiyana basata හැර ආඹු දරුවන් යන තෝප වලටා ගොරජාර මරු ඒනු දැක දැක වෙතටා පරමාදව ඉඳිනේ ඇයි පිනටා. On hearing the alarming news of an invasion of foreign enemies, you desert your wife and children and resort to the forest. Why then are you heedless in doing merits, being in full view of the approach of terrible old age and death? ගංගවාතුරෙහි යන මිනිසකු දුකිනේ ළඟ කළ ඔරුවට නොනැගෙන ලෙසිනේ
සගමොක් දෙන බාන අදහා නොගෙනේ දුගතිය වැද තෝප කිමදුක් විඳීනේ. Just like a man miserably swept down a river would refuse to climb into the boat that is drawn near him, refusing to believe in the Dhamma that offers you the prospect of heaven and Nibbana. Why do you fall into hell and suffer? සිල්ප නැටුම් සේවා කම්පෑතාද අල්ප දෙයක් උදෙසා විඳිනාවාද සිල්ප හදාරැක්කෝතින් තතුලේද කල්ප දහස් සූර සිරි විඳිනේවාද. Just see the tortures people undergo for the sake of a measly pay, displaying their skill in crafts, dancing and risky warfare. Could you not enjoy heavenly bliss for thousands of years if only you would gladly observe the moral precepts in the proper way? Unnat නැගී සිටිනට බැරි තීරුව සිටියත් ඉඳීනට බල නැති මාරුව ජරපත් වූ කාල නොතිබෙයි මේරුව කරතොත් කරගන් දන් පින් සීරුව. When you are old and decrepit, you cannot stand up straight once seated, or sit down unaided once you have stood up. Then your shape will not be the same. If you wish to practice giving and do merit, be prompt. Mun හැම අඹුදරුවන් උපදින්නේ පිම්බලයෙන් බෝ කල් පවතින්නේ උන් කළ පින්මය උන් රාඳවන්නේ ඉන් සීත ලොබමය තොප පවතින්නේ. Your wife and children are all born due to their own merit. They live long by virtue of their own merit. What sustains them here is the merit they themselves have done. So all what you have is the greed for them in your own mind. සීල ගුණේ පිහිටාගෙන නොයින්දේ ආලය කර රාකිනා තෝප නිබාන්දේ බාල පියඹු දරුවෝ නම් මෙසාන්දේ බාල කලට කෙලිනා උතු වලන්දේ. Your dear wife and little children, for whom you are now showing so much affection and care always, without establishing yourself on any standard of your morality, are comparable to the coconut shells which are once playthings in childhood. දුක්ගෙන රැස් කර දන හැම කැමති නික්මෙන නිරයට නරයින් සිරිති දුක් දෙන අඹුදරුවන් නීති රකිති මොක් දෙන පිරිසිදු සිල් නොම රකිති. People are in the habit of amassing wealth as desired, taking great pains and then leaving it beyond to go down into hell. They are always taking care of their wives and children who only give them suffering,
but never do they care for their own moral purity, which offers the release of Nibbana. නොලාදත් ආහාරක් සාදු දුරුකෝට නැතුවත් කඩරෙත්දක් ඒක පටකට බලවත් නිරයේ තද දුක් සිහිකෝට මදකුත් පසු නොබාසියුතේ පිපිනකට. Even if you do not get a square meal to dispel hunger or a rough piece of cloth, just enough to go round your body once, calling to mind the terribly intense suffering awaiting you in hell, do not for a moment shrink from doing merits. Nasatot sita loba අනුවන දොසමය වසතොත් සදහැත්තං ඇති දෙසමය දෙසතොත් සගමොක් දෙන උප දෙසමය අසතොත් මුනිදුන් වදහාල බසමය. If you are to destroy the greed, hatred and delusion in your mind. If you are to dwell in a locality where there are people with faith. If you are to preach a sermon that holds the prospect of heaven and Nibbana. If you are to listen to a word preached by the supreme sage. වැනුවා නම් බුදු ගුණ වැනුවාමය තැනුවා නම් තාම සිත තැනුවාමය දෙනුවා නම් දන් පින් දෙනුවාමය දිනුවා නම් පාරලොව දිනුවාමය. True praise is the praise of the qualities of the Buddha. True building is the building up of one's own mind. True giving is the giving of alms and merits. True winnings is the winning of the fear of the next world. Asatot නිබෝරුව මුනිදුතේ පුල්මය හරිතොත් නොතබා දස අකුසල්මය රකිතොත් සිත පිරිසිදු කොට සිල්මය දනිතොත් මෙසියල්ලට මේ කල්මය. For a true hearing, hear the Buddha word. For a perfect giving up, give up the 10 unskillful states. For a perfect safeguard, guard the precepts with a pure mind. As a matter of fact to know this as the time for all these. Mesasara දුක්රූක විසපාල ගත් ආතු ලෙස සිටියාමෙන් සිය පාලයෙන් යුතු තොස වඩමින් ඉන් බැහැර නොලාසිතු දස අකුසල් පාල අසවමෙහින් මාතු. Like branches of the tree of sansaric suffering, bearing poisonous fruits, are the evil deeds which produce their fruits in hundreds. Therefore, with an undistracted mind, be glad to listen to the result of the 10 skillful deeds from now onwards. බුදු බණ අසමින් සිත සාත පායේ කුරුපාන කම් හැර පිය ඒ පායේ
පරපාන නැසුවොත් කවර උපායේ අපමණ දුක් දෙයි සතර ආපායේ. Hearing the Buddha's teaching, calm down your mind and give up despicable low deeds. If you destroy the lives of other beings by any method whatsoever, it will give you limitless suffering in the four hells. Madiyan naimuwa goduruwa indaya පනුවන් කනමෙන් රස විඳ විඳයා සැලෙමින් ජරගොර මරුමුව වැදයා බලමුන් පරපාන වනසන ලෙදයා. Just as frogs fallen prey into the mouth of cobras go on eating worms with much relish. See how these people go on destroying the lives of others, while they themselves are trembling with fear, caught in the jaws of terrible decay and death. බලයෙන් වත් කිසියම් සෝර සිතකින් සියතින් වත් දැන් උපදෙසකින් පරසන්තක දේය ගත සෝරකමකින් නිරයෙන් නිරයට පැමිණෙයි එතෙකින්. If one steals with what belongs to another, either by force or with a stealthy mind, either with his own hand or by instigating another, one will go from hell to hell as a result of that evil deed. Lobina mihiriva sorakam kalasat විඳිනා දුක් මේ ලොව මෙතෙකැයි නැත. මෙදිනා ඒ දැක දැක ඉන් නොනැවත ඉඳිනා කල කීකාලක වේදෝසෙත. The suffering that beings undergo in this world itself, having committed theft overcome by greed, is immeasurable. Seeing all that again and again, you do not give it up and mend your ways. When are you going to have any peace of mind? Asukota gata nota bati adaraya වදකොට මැරුවත් නැත ඒ විචාරය. ලඝුකොට නොසිතව් පව්පාරදාරය නිරයට ඇදගෙන යන ඒම පාරය. If you are caught, you will find yourself helpless. Even if you are tortured to death, there will be no inquiry. Do not think lightly of the evils of adultery. It is a path that drags you down to hell. Asava makiyana bas arataraye musava bas kiva ekamuraye. වසවා දෙව්ලොව යන මන්තරයේ පැසවා මිසනාරී ගෝර නිරයේ. Listen with attention to what I have to say. If you utter a lie even once, it can block your way to heaven and will not set you free until it has ripened into suffering in the terrible hell. Phala dena පව්පින් දෙක නොබලාමේ
පවසන බස් ඌර සක්මාලාමේ බිඳවන බස් වැඩ නැති කේලාමේ මතුවන දුක් නොදැනෙන වේලාමේ. Those words that you speak, ignoring the distinction between merit and demerit which produce their results, are like a beautiful necklace that cuts the neck. Malevolent speech that brings about estrangement is slander. One is not aware now of the suffering arising out of it. Avis nokiya bas kanata yaul lesa Sita sato sin kiya kiya tot piya basa Parusate pulbinuanam mahadosa Evis noyai paralova duk dimisa. Being enraged, do not speak harsh words like driving iron spikes in another's ears. If you are to speak, speak lovable words, please in mind. Harsh speech is a serious fault. Its poisonous effect will not go down until it has given you suffering in the next world. Perasita viyatun nokiya velaki Delovata veda neti bas akusалeki Keliyata wat e veda neti baseki Nirayata veda yana rajamavateki. Frivolous talk which does not conduce to the good of this world or the next, which the wise from times past have abstained from, is unskillful speech. Do not indulge in it even for fun. It is a royal road to hell. Ansatu sepatak dekadala lobine Unta novi mata vevai sitine Mankala esita atagat pavine Unmatu niraye dukmai vindine. Those who on seeing others' wealth think with intense greed, "Oh, how I wish it were mine, not theirs," will have to undergo suffering in the future due to the evil tendency of arousing such a thought. Risino dana hata කරවාදේයා නසිවයි යන සීත වෑපාදේයා බසිනා නිරයට ඒ පාදේයා කිසි කාලෙකත් ඒ පාදේයා. Being hostile to people whom one does not like and wishing may they perish is a thought of ill will. It is a path for going down to hell. Such a thought should never be entertained. Nivanata magame yai munikiyam dahamata venno desatak සමයම් සරිකෝට ගත් සීත වෙයි මිස දිටුයම් සසරට බිජුවට මයි ඒ සමයම්. Wrong view is the thought that takes as right the 62 religious views which are contrary to the Dhamma declared by the Buddha as the path to Nibbana,
All those religious views are merely seeds for the growth of sansara. නටසිල් මිසදිටු ගත් ආය කැමති අටගත් කප්ගිනි කඳ මෑද පැසේති අටමහා නරකය පැසුනත් නොමැති පිටසක් වල එක් පෙදෙසක පැසේති. Those who have no morality and have taken up wrong views of their own liking burn in the cataclysmic blaze of a holocaust at the end of the eon. As if not content with the burning in the 8 great hells, they go on the same dire experience in a region outside this world system. නොයකී රසබීම නිඹ බීජුවට ලාත එමැකී සිටිනය තිත්තව පලගාත මෙමකී මිසදිටු අදහස් ඇතිසාත කලකී දෙය ආකුසල් මිස පින් නැත. Even as a margosa seed, when planted on the earth which has various tastes, yields a fruit which only the bitter taste, obscuring all other possible tastes, the words and deeds of those beings who hold wrong views and ideas turn out to be unskillful, not at all meritorious. මේදස අකුසලි නෙකකුත් කළහොත් උපදේශකින් බාසකින් කරවුවොත් එවිගස එක් අදහස සිත සිතුවොත් නොවලස මොහු හැම දෙන නිරයට යෙත්. If one commits even one of these evil, unskillful deeds, or gets another to do it by means of instruction or with a word of assent, or else instantly think the same thought with which another is doing them, before long they all will find themselves in hell. කරදර දස අකුසලයෙන් නොමිදී වැරසැර පෑවොත් මෙමිනිස් ලොවදී මෙරගිරි මුදුනෙන් හුණුමෙන් නොරැඳී පරතේර නැති දුක් සයුරේ කිමිදී. Without abstaining from these 10 perilous unskillful deeds, if one behaves in a cruel and harsh way in this human world, he will dive deep down into the limitless ocean of suffering as if he has slipped from the top of Mount Meru with nothing to check his fall in between. බුදුවත් මෙතෙකැයි නොකැයි කී පිරිසින්ද බලවත් මහදුක් විඳුවන හැම සාන්ද සිතුවත් බියවන අට මහා නරකද ඔසුපත් සහ එක් සිය සාතිසෙක් වාද. The 8 great hells, together with the sword leaf hells, make up a total of 136, which are full of agonizing torture. Not even a Buddha can sufficiently describe the sufferings in those hells, even the thought of which drives terror. තෙසියක් තෙප් මුව වැද සීදුරුව ගාත දවසක් මිනිසෙකු විඳි දුක් නොනැවත මොහොතක් නිරයේ විඳි දුක්
samavata abetek sari novedo himavata. If the sufferings a man undergoes throughout a day when his body is pierced by 300 spears heads could be compared to a single moment of suffering in hells is not Mount Himalayas comparable to a mustard seed. පෙර අඟනක් එක් එළු දෙනක ඉස සීඳා සිය ළඟ වැළඳී ගිනි දැල් නිරය දුක් විඳා ඇය ඇඟලෝම ගණනේ ඉස් කැපුම් ලාදා මෙම රඟවේය කාටත් අකුසලේ ලෙදා. A woman who cut off a sea goat's head in the past had to suffer in hell with her entire body wrapped in flames and also had her own head cut off as many times as the number of hairs on the she goat's body. This is the way an evil, unskillful deed works, its result on anyone. කෙලියට කඩක් සංගවායාලුවකුගෙනේ හෙලිකොට නැවත දුන් මිනිසකුට එතෙකිනේ විලිවැස්මක් නොලැබිනි දෙවි උනත් ආනේ කෙලියටවත් නොකරව් සොරකමක් දැනේ. A man who teased a friend of his by hiding his clothes for fun only to reveal them later suffered alas for that practical joke alone, even as a god by not getting a cloth to cover his nakedness. Do not even for fun intentionally do any act of stealing. නොනැවති අයෙක් පෙර පරදර පව් කැමති ගුගුරති ගැලෙති තිස්වා දහසින් උඩෙති හිම් නැති තවම ලෝකුඹු නිරයේ පැසෙති නොකරති මේ පව් නුවණැති අය වැඩ කැමති. One who in the past had indulged in adultery again and again is still being boiled alive in the hell of melting lead spots, driving down with shrieks and surfacing only once in every 30,000 years. The wise who wish for their own welfare never commit such evil deeds. ලැද්දීව රාජෙක් බොරු බස්කි විගස කයා නැතිව රිද්දි බලයත් ඒ මිනිස් කයා පොළව පලාගෙන ගොස් වැටුනි නරකයා මෙලොව සතුනි ඉන් බොරු කීම නරකයා. A king who uttered a lie under temptation lost his psychic powers immediately and went down into hell in his human body as the earth opened up to let him in. So let beings in this world know that lying is bad. පිසුණු කියා සංග දෙනාමක් වෙනස් කොට පැසුණු එකෙක් නිරයේ කල්පයක් සිට මුහුණු කුණුව තව පේතව විඳ ගැහැට පිසුණු බසක් නොකියව් අද පටන් කොට. A person who entrenched 2 monks by slander got burnt in the hell for an year and suffered further as a peta with a rotten pace. Do not speak a word of slander from today onwards.
පෙර මහනෙක් සඟගන හට බැන නපුරු නිරේ වැටි බිම සත් ගව් වැඩෙන තුරු ගොරදුක් විඳී තව පේතව සිට කුරිරු පරහට එයින් නොකියව් බස් නොපිය කරු. A monk who in the past abused the Sangha in harsh words fell into hell and having remained there until the earth grew 7 gautas leagues is still going through terrible suffering as a cruel Petha ghostly being. Do not therefore speak words disagreeable to others. Kīvot වැඩක් නැති බස් ගොර නිරාගැබේ මහත් කුරිරු දුක් විඳ යලි අවොත් මොබේ කිවත් සැබෑ නොගනිති ඔහුගේ බස් සබේ ගෙවත් සසර දුක් මෙම නොකියතොත් සැබේ. If one indulges in frivolous talk, one will suffer grievous pain in hell, and on returning to this world, one's words will not be accepted in an assembly even if they are true. Those who do not speak frivolous words will surely put an end to sansaric suffering. අන්සතු දෙයක් වේවයි සිතුව තමහට ඉන්දුගතියෙයි දුක් විඳ අව මේ ලොවට උන් සිතුවා සිදු නොම වෙයි සිතු ලෙසට මින්මතු සිතක් නොසිතව් එවැනි පවකට. With regard to something belonging to another, if one thinks, I wish it were mine, one will have to suffer in bad bonds, and on returning to this world, he will find all his hopes belied. So, from now onwards, do not entertain such an evil thought. බෝවා දහස් පැසවන නිරය වෙන වෙන වෑපා දනම් රුදු මන බව නපුරුවන ආබාධ දුක් විඳුවන උපනුපන් තැන වෑපාදයක් නොසිතව් දැන දැන සිතින. The cruel state of mind called ill will, which makes one suffer in various hells, is dangerous. Do not knowingly give way to any thoughts of ill will, which makes you suffer pains of disease whenever you are born. Kalak nira duk vinda viteka goda dutu noek roga atagena gata vei aritu උදක් නුවන නැතිවේ සිත වෙයි කිලුටු මෙවක් පටන් විසමෙන් සිතව මිසදිටු. When one comes out having suffered for a long time in the hell, one's body will become ugly due to various diseases. One will be lacking in wisdom and one's mind will be impure. Therefore, from now onwards, look upon wrong views as poison. භවයෙන් භවයෙහි කෙලෙසුන් නොයකි තොප දැන් විඳිනා දුක් දැන නිසැකි සසරින් ගොඩ නැගුමට මොනිඳුන් කි ලෙස පින් පවසම් ඇසුවොත් යෙකි. I shall now declare the merits as the Buddha has preached them, having understood clearly the suffering you now undergo due to the various defilements accumulated life after life, so that you may get beyond samsara. You may do well to listen to it. Anhata alasava nokota vidanaya
පින්මිස අනිකක් නොකොට ප්‍රදානය තුන්සිත පිරිසිදු කොට දුන් දානය උන්ගිය ගිය තැන ලැබෙයි නිදානය. That act of giving done with a thought pure in three respects, without lazily ordering another to do it on one's behalf, giving prominence to no other motive than that of doing merit, will provide one with a treasure wherever one is reborn. ඇතුළට වැදගේය ඇවිලෙන ගින්නේ පිටතට හලබාඩුමය වැඩවන්නේ මෙසිතට ගෙන ලෝභ නොවදන් දෙන්නේ තමහාට එම වාද මතු පාල දෙන්නේ. When fire enters your house and is catching hold of everything in it, it is only the things that you take out that would be of use. Bearing this in mind, practice giving without greed. Isn't that what turns out to be fruitful for you in the future? බුදිනට ගත් බත් පිඬ මිස වෙන නැත යදිහාට දන් දේව මතු දුක් නොවිඳීත මෙම හාට ඇත ඊතිරිය දේමි යන සීත හැමරාට රජසීරි සැපලාදුවත් නැත. You may have nothing to give except the mouthful of rice you are ready to eat. Give it to the beggar even then, so that you may not suffer in the future. The thought, "This is enough for me, the rest I will give," will never occur, even if you have got the splendor of sovereignly over all the countries. පින්නෝ කරන දුද නන්බස්නාදා තුන්දොස් මල දුරු කර සීත පාදා පන්සිල් නිති ආට සිල් රැක පෝදා ඉන් මොක්පුර පැමිණෙව් නොව බාදා. Without believing in the words of the wicked who do no merits, cleanse your mind by removing the three tenets of evil and keeping the 5 precepts regularly and observing the 8 precepts on poor days. Attain thereby Nibbana unhindered. Lol sita mul sinda niti tat sitine සිල් පිරිසිදු කොට සඳරැස් ලෙසිනේ වල් රකිනා සේමරකු මෙන් රකිනේ කල් නොයවා ඉන් මොක් සිරි ලබනේ. With constant endeavor, cut off the root of greed. Keep your virtue as pure as moonbeams and protecting it like the yak its tail. Win to the bliss of release before long. Vetnva sausata samakal niduki patnva sapatata roduk velaki යෙත්වා සමගීව නිවනට මුනිකී මෙත් භාවන නම් වැඩි පින්කමේකී. May all beings at all times be free from suffering. May they be immune from disease and be at ease. In amity and concord, may they attain Nibbana proclaimed by the Buddha.
Such meditation on metta, universal love, is of great merit. යහපත නොසිතන සැටිමේ ධනයා කිපිසත උනුනට දෙති වේදනයා හැම සත වෙත කළ මෙත් භාවනයා සැක නැත සගමොක් සැප සාධනයා. Just see how these people do not care to think of welfare. When angry, these beings inflict pain on one another. Meditation on metta, directed towards all beings, will undoubtedly conduce to heavenly bliss and the bliss of release. දෙන්නන් දැන දුන් රන්සේ පොලියට දුන්දුන්සේ තාම කළපින් අනුනට එන්නෙන් දියුණුව තියුණුව තමහට ඉන්දැන් නුකුසී වව්පින්දීමට. Like gold coins lent on interest to those who are sure to return them. If you transfer to others the merit you have done, it will come back to you increased twofold and threefold. Do not therefore be lazy in giving merits. Munindun kibana karamin puno දෙසමින් දනහාට වඩමින් කුළුණු එපිනෙන් නොපැමිණ නිරයට දරුණු ලැබගන් මතු සංග මොක් සීරි දියුණු. By practicing the Dhamma proclaimed by the Buddha and preaching it to the people out of compassion, avoid dangerous hells on account of that merit and attain both heavenly bliss and the bliss of relief in due course. Divaman munindun dutumen tosava banadannan hata vanda atn osava. පදයෙන් පදයට අදරින් අසවා එපිනෙන් නිරයට යන මන් වසවා. Being joyful as if you have met the living Buddha himself, raise your clasped hand in worship to those who know the Dhamma and listen to it word after word with respectful attention. By that merit, you can block the path to hell. Duru kota hama vita sita ati mane garu kota vanda vanda duttu tek mane muninduta pudakala batmal pane සතහාට සංගමොක් මග ඒම පානේ. Always doing away with the conceit in the mind and worshipping with honor again and again from the very sight of the image of the Buddha. If beings make offering of food, flowers and lamps, that merit will show them the way to heaven and release. ඇතලොව වනපාස මල් හැම දවසා කොතනක පිදුවත් මුනිඳුන් උදෙසා සිත මේ විතර පිනටත් නොම සලසා සත සාසරින් ගැලවෙන්නේ කෙලෙසා.
Flowers bloom in the forest every day in this world. Wherever they are offered, they are in honor of the Buddha. Without turning their minds even to this much merit, how can beings escape the cycle of births and deaths? Muniput Sangagana Maupiya Guruvara Jarapat Kuladetu Gilanun Tavasara Rakasit Sekala Atpa Mehevara Suapat Karasiri Vinduwai Surapura. Caring for and faithful attendance on the Sangha, the sons of the Buddha, and one's parents, teachers, aged elders, the sick, and the ascetics will conduce to one's own health and heavenly bliss. Lower at Tanuanin Vimasadeka Hita නැත්තං යයි නොසිතා වෙනසක ගුණ ඇත්තං ගුණ කීම නොවිසැක නුවණැත්තං පින් කරන උපායක. Examining beings in the world with one's wisdom and praising unstintingly the virtues of the virtuous without any discrimination against those who are unfriendly is one of the ways in which those who are wise accumulate merit. Godalamine satvaga bhava dukine Gena nivane situvana tutumatine Tunuruvane guna sihikala sitine Nata vindine duk sasarehi itine. One who reflects on the qualities of the triple gem, which even by virtue of being pleased in it, takes beings beyond sansaric suffering to establish them in Nibbana, will not have to suffer in sansara anymore. Pinmisa nayan vana pihitek neta undena matu himi vana dekut neta in matu adaha sihi karatot sat ankusalak nokalat mema de at. Relatives cannot be of any help other than merit itself. There is no inheritance that they can give for the future. If beings therefore reflect on the qualities of the triple gem in view of their own future, it is enough for their well-being, even if they do no other skillful deed. Purava satruvanin mulu deranaya Karava payak bambalowa pamanaya Bandava randadala mini toranaya Dinavatat vedi pin but saranaya. Greater than the merit one gets by offering a heap of 7 kinds of gems covering the entire earth and a mansion built as high as the Brahma world with gem-set gateways flying golden flags is the merit acquired by going to the refuge of the Buddha. Apamana sapasapaya dena satahata Kurupana avabiya pavatum nati kota Budubana lesa pavatum bari metopata
තිසරණ මිස පිහිටක් නැත සසරට. Apart from the three refuges, there is no succor for you in samsara, even if you cannot live up to the teachings of the Buddha, which brings boundless happiness, preventing rebirth in terrible hells. අසමින් මෙදහම් අලසව නොයින්දේ පුරමින් මෙසියුලු පින්කම් නිබාන්දේ කෙලෙසුන් මුල් නොතබා සිත පසින්දේ ලැබගන් සගමොක් මතු දුක් නොවින්දේ. Without remaining lazy after listening to this Dhamma, fulfill all these meritorious deeds at all times and eradicating completely the defilements from the mind, attain heavenly bliss and the bliss of release to be free from suffering in the future. Singapat ekek pera anurudu terun daka තමලත් බතින් දුන්නේ එකම සැන්දක බලවත් එයින් සුරපති වීය ඉන්දක නැනවත් කරව දන් පින් පළමෙයින් දැක. In the past, a certain beggar, on seeing the Venerable Anuruddha Thera, gave only a ladle full of rice out of what he has received. But by that merit he became a powerful king of gods named Indaka. Practice giving and do merit, O wise men, see in these good consequences. Davasak vitara sil raki kulanganak pera දහසක් සුරඹ පිරිවරමින් රුවින් සරා තවසක් දෙවිඳු ළඟ සිරිවිඳ නිරන්තරා විගසක් එසිල් තොර නොකරව සිතින් දරා. A lady who observed the precepts just one day was reborn in heaven by that merit and is still enjoying heavenly pleasures in the company of Sakka, the king of gods, at the head of 1,000 heavenly nymphs excelling in beauty. Do not neglect even for a moment the precepts you have taken upon yourself. කෙලෙසුන් කෙරෙන් තොර කර සිතු තනාමය නිදුකින් ලැබෙයි බඹලොව සැප මනාමය දුද්දසුන් නිවන් දෙයි මරසෙන් දිනාමය පිනකින් උතුම් පින නම් භාවනාමය. When one's mind is developed, getting rid of the defilements, one attains the excellent bliss of the Brahma world without difficulty. It also brings Nibbana, so hard to see, and conquers the host of Mara. The highest of all merit is indeed that of meditation. කලපින්දීම නම් තම සිත සතුටු කොට බැඳිරන් හිනෙකි දෙව්ලෝ සයට නැගුමට නැගිපුන් සඳෙක අවබිය ගිම් නිවීමට නිතිපින් එයින් දෙව දුටු දුටු දනන් හට. The transference of merit one has done with a joyous mind is a golden ladder to climb into the 6 heavens. It is the full moon rising to cool down the heat of the fear of hell. Therefore, always give the merit you have done to whatever people you happen to meet. දන් දෙන සඳෙහි දෙව්රම් වේර මුනිදුට පින් අනුමෝදන්ව මිනිසෙක් එතැන සිට
පින් ලැබ ගතිය වැඩි තරමින් එසිටු හට ඉන්දුන නුදුන කිම අනුමෝදනාවට. On one occasion of the offering of Jetavana monastery to the Buddha, a man who was present there rejoiced over the merit and thereby earned a greater merit than that millionaire who offered it. So what differences does it make whether one has given or not, so long as one can rejoice over it? බුදුන් දෙසන බණ මීරෙන්ම සිත තැනී පසන්ව උන් මැඩියෙක් කෙවිටෙකින් ඇනී එයින් මියති දසලද ඉසුරු බෙහෙවිනි මෙවන් දහම් ඇසුමට මැලි නොවවුදැනි. A frog which calmed down its mind and was pleased at the sweetness of the Buddha's sermon got transfixed by a walking stick and died then and there to get a great boon of pleasures in the Tavatinsa heaven. Knowing this fact, be not lazy in listening to such a Dhamma. දුප්පත් සතෙක් මුනිඳුන් වෙත සිත පෑදී එක්දා ගැබක දිය බෙරලිය මලක් පිදී සක්විති සැපත් ඉන් පන්තිස් වරක ලදී දුක් නැත මෙපුද කරතොත් අකුසලින් මිදී. A poor man with a mind pleased with faith in the Buddha offered a tiny flower of a common weed to a relic shrine. By that merit he attained the splendor of a wheel-turning monarch 37 times. If one makes such an offering being free from evil, unskillful mental states, one will not have to face suffering. වෙස්සබු මුනිඳු දැක එක වරක වැන්දේ තිස් එක කපයක දුගතිය දුක් නොවින්දේ තොස් වඩවන සුරනර ඉසුරු වින්දේ සෙස්ස නැතත් මෙකුසල් බැරි කුමන්දේ. A man who on seeing the Buddha Vesabu had worshipped him just once did not have to suffer in any evil born for 31 years. He enjoyed human and divine prosperity as well. Why cannot one do such a skillful deed even if one is unable to do anything else? මින් ලබමි නොසිතා කිසි උපකරණ මුන් සසරින් ගොඩලමි යන සිත කුළුණ පිම්පව් දෙකම නොවරදවා කිවොත් බණ ඉන්තොප විඳින සැප මෙතෙකැයි නැත පමණ. If you preach correctly the distinction between merit and demerit without any motive of selfish gain in terms of requisites, but with the pure compassionate intention, let me take this being beyond the ocean of samsara, the happiness you get as a result of it inestimable. කළහොත් සිල්වතුන් හට නිති වතාවත දුටුසත් කෙනෙක් වෙති ඕහට ඉතාහිත නැන ඇත්තවුන් සාධන පින්වතාවත ඉමහත් පිනෙකි දැන ගනිතොත් හිතාහිත.
If one always attends on the virtuous, those good people who happen to see it will become very friendly towards him. That attendance to personal needs by which the wise make merit is indeed an act of immense merit, should one know what is beneficial and not beneficial. පින්කම් කරන අය ඒ දියුණු වන ලෙස මන් සන්තොසින් එහි ගුණ කියත ඇති ලෙස උන් උපනුපන් තැන පැතිරෙයි ලොව යසස පුන්සඳ පහන් ඌමෙනි අද හව මෙබස. If those who do meritorious deeds speak in praise of them with joy, so that the practice may increase, their fame will spread in the world as if the moon has arisen. Wherever they are reborn, do have faith in these words. තිසරණගත් එක් මිනිසෙක් එක් කලෙක නොපැමිණ දුගතියට සිට කප් එක් තිසෙක අපමණ සැපත් සංගමොක් සැප ලදී නිසැක එසරණ නොගෙන තොප විඳිනේ කිම මේ දුක. A man who once took the 3 refuges just by virtue of that was saved from going down into any bad born 31 years and attained inestimable heavenly pleasures and the bliss of release. Why are you going through all this suffering without such a resort as the triple gem? අනුවනකමින් සිහි නොකරනු මිස සතත අසරණ තොපට පිළිසරණක් මය නියත. බුදුගුණ සිතින් එකඟව සීකරත හොත අපමණ සැපත් සිදුවෙයි සැක නොකර සිත. Though you are not always recollecting the qualities of the Buddha due to ignorance, it is definitely a refuge for you, helpless as you are. If only you go on recollecting the qualities of the Buddha with a concentrated mind, you will get happiness beyond measure. Have no doubt about it. ලොවට උතුම් මුනි රජුගේ ගුණ විපුල සිතට රැගෙන සිහි කළ නුවණින් නිමාල සතට නොවී කලෙකත් බව දුක් අසල යසට එයින් සිදුවේ සුබ සිරි මගුල. If being bear in mind the greatest qualities of the Buddha who is supreme in the world and recollect them with pure wisdom, sansaric suffering will never approach them. It will certainly be a blessing for their well-being. නොදන ලෙවන් හට පව් පින් නියම කොට බඳලෝ වැඩ සංගරා පිනෙනි හැම විට ලද සැපතින් තොර නොව ලැබ නිති පිහිට වැදසව් සත සැනසෙත්වා මොක් පුරට. By the merit of composing this work, Lowada Sangarawa, showing the distinction between demerit and merit for those people in the world who are ignorant of it, may beings never be deprived of the happiness they have got and always receiving help, attain the peaceful bliss of Nibbana.
විදාගම වෙහෙරෙහි මෙත් තෙරිඳු සඳ සාධාරණව පැවසූ මෙත් සිතින් නද බාධා නොවී මොක් දැකුමට බැඳීමේ පාද පාදා සතන් සිත පවතිවා නිබාඳ. May these verses justly composed by Maitreya Thero of Vidagama monastery and declared with thoughts of metta and happiness for the attainment of Nibbana without hindrance dwell in the minds of beings, gladdening them forever.